Hello children, welcome to term 2, 7th standard. Today, shall we learn voice in grammar? Already we have seen voice in unit 1, no? In unit 2 also we have voice. What is voice? Voice na ennadu? Actually the term voice, no? It is used to describe whether the verb is active or passive. Verb activeல இருக்கா இல்ல passiveல இருக்கா அப்படின்றது சொல்ற term தான் voice. Active voice, no, is commonly used in our everyday writing, whereas the passive voice is usually used in formal documents. Formal documentsல தான் நம்ம passive யூஸ் பண்றோம். Otherwise நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்றது active voice தான். Okay? Then what is active voice? Active voice na ennadu அப்படினு பார்க்கலாமா? In a sentence, no, we have subject, verb and object. If the subject is performing the action, அந்த சென்டென்ஸ்ல அந்த சப்ஜெக்ட் தான் அந்த ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா then that verb is said to be in active voice. If not, அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த வேலையை செய்யல, subject is idle, it doesn't do any action, simply be there, but the subject is having the action done to it. வேற யாரும் அந்த சப்ஜெக்டுக்காக அந்த ஆக்ஷனை செய்யறாங்க அப்படின்னா the verb is said to be in the passive voice. Is it clear? Already we have seen the rules and regulation how we can transform a sentence from active to passive voice. Before going there, we must know the transitive and intransitive verb. Transitive verb na enna? Intransitive verb na enna? You know the verb na theriyum, the action of the subject. But what is this transitive verb? Transitive verb na enna அப்படினா, the transitive verb என்றது is one that makes sense if it exerts its action on an object. அந்த object நோக்கி அந்த செயல் செய்யப்படுதுன்னா that is transitive verb. The transitive verb, no, it needs to transfer its action to something or someone. ஒரு object இருக்குன்னா அதை நோக்கி அந்த செயல் செய்யணும். That is transitive verb. Now you see this example. Leela conveyed the message. Leela conveyed the message. Leela is the subject and the verb, no, conveyed. Conveyed. Conveyed what? The message. And in the second sentence, she loves rainbows. The subject is she, and what does she do? She loves. She loves what? Rainbows. So from these sentences, no, we come to know that if we get answer for the question what or who or whom, நமக்கு what, who, whom இந்த questionக்கு answer பண்றது தான் object. Is it clear? So ஒரு sentenceல நமக்கு object இருக்குது அப்படினாலே naturally that verb is considered to be a transitive verb. But இந்த intransitive verb இருக்குல்ல, this is just the opposite of transitive verb. Intransitive verb என்றது it doesn't require an object to act upon. இதுக்கு எந்த விதமான objectமே தேவை இல்லை. For example, a light was shining. What is the subject there? A light. Light was shining. Was shining is the verb, but it doesn't require any object. இந்த இடத்துல நமக்கு object தேவை இல்லை. So இந்த object இல்லனாலே that must be considered as an intransitive verb. In the second sentence also, the dog ran. The dog ran. The dog ran, dog is the subject and ran is the verb. இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவையில்லை, just the dog ran, அவ்வளவுதான். இதுக்கு நமக்கு object தேவையில்லை. So these types of verbs, no, it is considered to be intransitive verb. அப்ப transitive verb என்றது தனியா இருக்கு, intransitive verb என்றது தனியா இருக்கா அப்படின்னாக்கா கிடையாது. The same verb can act as a transitive as well as intransitive verb. ஒரு சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அது transitive-ஆ வரும், ஒரு சில இடத்துல அது intransitive-ஆ வரும். Okay. In the first unit, already we have completed present tense, present continuous tense,
and present perfect tense. Okay, now shall we pass on to the past tense? Okay children, what is past tense? Past tense na ennadu அப்படினா when do we use the past tense? எப்ப நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம் past tenseன்றது அப்படிம்போது we use past tense to describe the actions that started in the past. Pastல ஆரம்பிச்சிருச்சு and were completed at a specific time in the past itself. Pastல முடிஞ்சு போன விஷயம். Started in the past and that action was over in the past. அவ்வளவுதான். இப்ப நடக்கல விஷயம் already over. அததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் past tense. Okay, now you see these two sentences. Sangeeta bought a new saree. Who bought? Sangeeta. Okay, the bought உடைய present tense என்னது? buy. Okay, now the verb is bought. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த verb வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அது whether it is present tense or past tense ன்றது ஐடென்டிஃபை பண்றோம். The second sentence, they enjoyed their picnic. It means that already they have enjoyed. It was over. Okay, it was over. இப்போ at presentக்கும் அதுக்கும் எந்த விதமான கனெக்ஷனுமே கிடையாது. இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் past tense சொல்றோம். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த past tenseல இருக்கிற சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி வந்து பாசிவா மாத்தலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay, when we change the sentence from active to passive, no, already we have learned we must keep in mind the 5 points. இந்த 5 points நமக்கு ஞாபகத்துல இருந்ததுனா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ஆக்டிவ்ல இருந்து பாசிவ்க்கு மாத்த முடியும். என்னென்ன அந்த 5 points அப்படிங்கும்போது shall we recall all those 5 points? first என்ன பண்ணணும்? identify subject, verb, object. இந்த மூணுமே இந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கா அப்படின்றத we must identify the pattern. அந்த pattern SVO patternல இருக்கா அந்த சென்டென்ஸ்ன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். then second thing, we have to swap the subject and the object. ஏன்னா நம்ம பாசிவ் பண்ணும்போது சப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸுக்கு கொண்டு போவோம், ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்ட் பிளேஸுக்கு கொண்டு வருவோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அ ஸ்வாப்பிங் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் அப்படியே பின்னாடி கொண்டு போயிடணும், ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்ட் பிளேஸுக்கு கொண்டு வரணும். தென் தேர்ட் திங், த வேர்ப். என்ன வேர்ப் இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் டென்ஸ் வாட் எவர் இட் மே பி, அங்கே கொடுத்துருக்கிற அந்த வேர்பை நம்ம V3யா மாற்ற தெரியணும் நமக்கு. யூனோ present tense, past tense, past participle. Okay, the present tense தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் V1, past tense V2, then past participle V3. இந்த கொடுத்திருக்கிற இந்த verb உடைய V3 கண்டிப்பா நமக்கு தெரியணும். ஏன்னா வாய்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே எல்லா டென்ஸ்லயுமே கண்டிப்பா என்னதான் வரும் V3 தான் வரும். ஸோ அந்த V3 நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னாக்கா, அப்போ V3 verb மட்டும் இருந்தால் போதுமா அப்படின்னாக்கா, நோ, இட் இஸ் நாட் ஸோ. வி ஷுட் ஏபிள் டு ஆட் த ஹெல்பிங் verb. இந்த ஹெல்பிங் வேர்பை சூஸ் பண்ண தெரியணும். ஹெல்பிங் வேர்ப் நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம்? ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த டென்ஸ். என்ன டென்ஸ் இருக்கு, ப்ரெசன்ட் டென்ஸா பாஸ்ட் டென்ஸா? தென் சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் என்னது, சிங்குலரா ப்ளூரலா? ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to choose the helping verb. helping verbன்றது உங்களுக்கு தெரியும், பி ஃபார்ம் verbs வரும், தென் auxiliaries எல்லாமே அதில் வந்துடும் நமக்கு. ஓகே, தென் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும், இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாற்றிட்டோம், வேர்ப் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம், பி ஃபார்ம் verb ஆட் பண்ணிட்டோம். தென் ஃபைனலி இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த சேம் மீனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா we should add the preposition by. இந்த சப்ஜெக்ட் கொண்டு போய் கடைசியாக போட்டோம்ல, அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆட் பண்ணணும், by அப்படின்ற ப்ரிப்போசிஷனை ஆட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் வாட் ஆல்ரெடி we have learned in unit 1. இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பாஸ்ட் டென்ஸுக்கும் பாசிவாக மாற்ற போகிறோம். ஓகே, தென் now you see these sentences. Sangeeta bought a new saree. The same example. Sangeeta is the subject, then bought is the verb, and new saree is a object. Okay, now the sentence is in active voice. Shall we change this into passive? எப்படி பண்ணலாம், a new saree என்றதை கொண்டு வந்து எங்கே போடணும், சப்ஜெக்ட் பிளேஸ் போடணும், சங்கீதாவை கொண்டு போய் லாஸ்ட்ல வைக்கணும் அப்படியே. ஸோ இஃப் எனி நவுன் இஸ் தேர், அந்த நவுன் இருந்ததுன்னா நவுன் அப்படியே கொண்டு போய் கடைசியில் வச்சிடலாம். இதை நம்ம ஷீலாம் மாற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது.
So a new saree, singular. Then what is the verb there? Bought is the verb. What is the tense? Past tense. So singular, past tense. What is the be form verb? Was V3. Bought is another V3. Bought is V3. Buy, bought, bought. So was bought. Then we have to add the preposition of by. Sangeeta. Now the passive form is a new saree was bought by Sangeeta. You see the second sentence. Jagan painted drawings. Okay. Jagan, a boy. Painted, past tense verb, then drawings. Painted what? Drawings. Object. Naturally, the drawings and the object enga kondu vechirom namba munnadi kondu subject place la vechirom. Okay. Drawings. Drawings vandirukadanaala plural. Plural, then tense enna tense la irukku? Past tense. Plural, past tense, the be form verb were. So ipo enna pandrom? Were painted oda V3 painted da. Paint, painted, painted. So drawings were painted then by Jagan. Are you all thorough with this? இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு past tense நம்ம எப்படி change பண்றதுன்னு பார்த்துட்டோம். Now shall we go for the book exercise? Now you see the pictogrammar. The pictogrammarல பாத்தீங்கன்னா first picture no, the dog chews the shoe. எதை பத்தி நம்ம பேசுறோம்? The dog. In the first unit itself only the first part alone we have seen. Do you remember that? The dog chews the shoe. The dog is the subject, chews is the verb, the shoe is the object. இங்க இடத்துல dog என்றது third person singular என்றதுனால என்ன ஆட் பண்ணிருக்காங்க verb கூட? Yes. So chews. Now subject எங்க வரணும்? Last போணும். Shoe என்றது முன்னால வரணும். So the shoe, okay, singular. Only one shoe is there, no? Singular. Then what tense is there? Present tense. Singular, present tense. Then the verb is. The shoe is chewed by the dog. Do you understand? Then you see the second picture. Who is there in the picture? My mom. My mom has made a cake. Has made என்றது present perfect tense. So if any perfect tense is there, already verb எதுல தான் இருக்கும்? V3ல தான் இருக்கும். சரியா? எல்லா perfect, present perfect, past perfect எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க verb உங்களுக்கு V3ல தான் இருக்கும். So you needn't go for any V3 verb. இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். My mom is the subject, has made is the verb, a cake is the object. So a cake கொண்டு முன்னாடி வச்சிடலாமா? A cake. And in between, if it is a perfect tense, நடுவுல என்ன யூஸ் பண்ணணும்? Instead of be verbs, you have to use been. So இதுல மட்டும் been has made நடுவுல கொண்டு வந்தா has been made by my mom. Is it clear? Now you see the last picture. What is that? The cat is chasing the rat. The cat is chasing the rat. What tense is it? You see, it's a present continuous tense. Be form verb is there, V1, then ing. So இந்த மாதிரி ing form வந்தாலே அது என்னதான் அது? Continuous tense. So if any continuous tense is there, in between the verb we have to add being. Then the passive form, no, the cat is போட்டுக்கலாம். ஏன்னா cat is a singular. The subject என்னவா இருக்குங்க? Singular தான். So is being chased. அந்த ing நம்ம எடுத்து தான் எங்க போட்டுருக்கோம்? அந்த be ஓட சேர்த்து being. The cat is being chased by, the rat is being chased by the cat. Then you see the next exercise. F. Read the news report given below and underline the passive form of verbs. Underline. இதில் என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஜஸ்ட் இந்த ரிப்போர்ட்டை ரீட் பண்ணிட்டு பாசிவ் ஃபார்ம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஹவு வில் யூ ஐடென்டிஃபை த பாசிவ் ஃபார்ம்? ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். இஃப் இட் இஸ் அ பாசிவ் வாய்ஸ் அதில் என்ன இருக்கும்? அதில் பி ஃபார்ம் வேர்பு கண்டிப்பாக இருக்கும். எனி ஒன் ஆஃப் த பி ஃபார்ம்ஸ், எய்தர் ஆல் த 5 பி ஃபார்ம்ஸ் இருக்கணும், ஆர் எல்ஸ் என்ன இருக்கலாம்? பிஇ ஐஎன்ஜி, பிஇ ஆர்
B-E-E-N. இதில் ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுனாலே அது என்னது அது passive voice. Now you see the sentence, the police had announced that the State Bank of India was robbed yesterday. இதில் இந்த சென்டென்ஸில் are you able to find out the passive form? இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன passive form இருக்கு? was robbed. அதுதான் என்னது உங்களுக்கு passive form. இதில் had announced கொடுத்துருக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ passive. இந்த verb வந்து passive கிடையாது. ஏன்னா the police they do the action. அவங்களே தான் செய்கிறாங்க. they had announced themselves. என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க? State Bank of India was robbed. So this is the passive form. Then two men entered the bank at 4:30 p.m. with the guns in their hands. Is there any passive form there? No, nothing is there. Then shall we pass to the next sentence? Customers and bank clerks were asked to lie down on the floor, and one of the bank clerks was made to fill robbers' bags with money. இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா customers and bank clerks were asked. They didn't ask, they were asked. So this is the passive form. And in the same sentence, the bank clerks was made. They was made வந்திருக்குங்களா? B form is there. To fill robbers' bags with money. After that, the two men left the bank quickly. The police officer said that more than 1 lakh rupees was stolen. Somebody has stolen. So, was stolen, the B form verb is there. So, this is the passive voice from the bank, but nobody was injured. Again, was injured is the passive form. He also added that robbers would be found. The robbers would be found. Who would found? Only the police know. So, would be found is the passive form. Is it clear? Then, you see the next exercise. Rani's teacher narrates to her students about the production of paper. சரிங்களா? Something has happened already. She is narrating. இப்போ narrate பண்ணுறாங்க. Children, now, is it clear to you how you can identify the passive form of the verb? Passive voice நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஏன்னா B form இருந்தாலே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். Passive form தான் கண்டுபிடிச்சலாம். So when you will be given a passage like this, நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? இந்த passive verb இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு that can be identified as a passive form. Okay, shall we pass on to the next exercise? Now you see this task, no? Rani's teacher narrates to her students about the production of paper. Read the following narration and fill in the blanks with the verbs using their passive form. என்ன verb அவங்க கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த verb-ஐ நம்ம passive formல கொடுக்கணும். But the passage, no, this passage is about the past. Already the second centuryல என்ன நடந்ததுன்ற ஒரு விஷயத்தை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. So the whole passage is in the past tense. But the exercise given there, no, it is bracketல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு present tense கொடுத்துருப்பாங்க. But when we passivize the sentence, no, we have to passivize keeping in mind the past. ஏன்னாக்கா நம்ம கொடுத்துருக்க விஷயம் இட்ஸ் நாட் கோயிங் ஆன் நவ். ஏற்கனவே நடந்த ஒரு விஷயத்தை தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் தான் நமக்கு வேர்ப் கொடுத்துருக்கு. அந்த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்ன்றது நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கு V1ல. பட் வி ஹாவ் டு டேக் இட் இன் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸுன்றதை மனசில் வச்சு தான் நம்ம இது ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, யூ see the passage. People of China produced paper from wood. They mixed water with the fibers of wood and dried it until they became a soft wet pulp. They used this pulp to make paper. The Chinese invented this method of paper making in 2nd century BC. Later, Egyptians used papyrus plants to make paper. Do you understand the passage? You see the verbs there. The first sentence la enna verb irukku? Produce, mixed, then dried, used,
invented. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்ன டென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பட் யூ see the sentence paper dash from wood. இது நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த V1 வேர்போட ப்ரொடியூஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பாஸ்ட் டென்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்க அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்பை மனசில் வச்சு தென் இதோடைய பாஸ்ட் பாசிவ் ஃபார்ம் என்னது, வாஸ் produced. ஏன்னா பேப்பர்ன்றது சிங்குலர், சிங்குலர் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு பேப்பர், then tense is the past tense. So singular past tense was produced from wood. Then second sentence, the fibers of wood from trees. The fibers of wood from trees. இங்க கொடுத்திருக்க verb என்னது, mixed. So இங்க இடத்துல என்ன பண்ணோம், they mixed water னு கொடுத்திருக்கு, they mixed water கொடுத்திருக்கு. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்க the fibers, that is the subject. So the fibers and plural இருக்கிறதுனால of wood from trees were, ஏன்னா நிறைய fibers, the fibers, so were mixed with water to make a soft wet pulp. And you see the third one, later it was, it in the singular, okay, இதோடைய V3 verb என்னது, dry ஓட V3. So it was dried to make paper. Then the fourth one, this method is a singular subject. And V3, in the invent V3 என்னது, invented. So this method was invented in second BC in China. In the last sentence, papyrus plants, okay, so plural, were used by Egyptians to make paper. So in the sentence la, the five sentence la pathina, first you must identify the subject as singular or plural. Singular or plural therinja mattumda, accordingly you can choose the B form verb. So in the B form verb choose pannittu, then you can go for the V3 verb. Is it clear? இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வராது, தப்பே வராது. Then you see the last exercise. How many of you know how to make soup? Soup பண்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? Now here we have been given a process. எப்படி நம்ம soup பண்ணலாம் அப்படின்றது. Okay, so quite interesting, no? Use suitable passive form verbs and complete the paragraph. The first step, no, we have to mix the soup powder with 750 ml of water without allowing it to form lumps. What is that lumps? நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக ஆயிடும், அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம், லம்ப்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ வென் வி மிக்ஸ், நோ, we must be careful that it should not form any lumps. Then the second step, no, after mixing the powder, no, what should we do? We have to pour the mixture into a heavy bottomed vessel. Then the third step, no, bring it to a boil and stir it continuously. We have to stir na kalakkitte irukkom, stir it continuously. Then simmer the soup for 5 minutes. 5 minutes simmer la irukkom. Then the last step, no, now the soup is ready. You can transfer the soup into 4 soup bowls and serve garnished with fried corns. Garnishing means decorating like that. So garnished with fried corns. மேலே அது பார்க்கும்போது நல்லா அப்பீலிங்காக இருக்கும், நமக்கு பார்க்கும்போது என்னது சாப்பிடணுன்ற அது ஒரு ஃபீல் வரணுன்றதுக்காக தான் எந்த ஃபுட்டு செஞ்ச உடனே என்ன செய்வாங்க, கார்னிஷ் பண்ணுவாங்க. சரியா? நான் இந்த ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது. திஸ் மஸ்ட் பி சேஞ்ச்டு இன்டு பாசிவ் ஃபார்ம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், நோ, த பேக்கெட் இஸ் ஓப்பன் அண்ட் த கண்டென்ட்ஸ். ஓகே, கண்டென்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம், மிக்ஸ்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, கண்டென்ட்ஸ்ன்றது ப்ளூரல். நவ் வாட் இஸ் த V3 ஃபார் மிக்ஸ்? Mixed, just adding ed. So the contents are mixed. Contents are mixed with 750 ml of water without allowing it to form lumps. Then the next procedure another, the mixture is mixture is singular, so the verb must be
is poured. Pour உடைய V3 verb poured. The mixture is poured into a heavy bottomed vessel. It dash in low flame for 5 minutes. என்ன பண்ணாத? It is. Bring உடைய V3 brought. Bring உடைய V3 என்னது? Brought. So, it என்றது singular என்றதுனால is stirred in low flame for 5 minutes. Now, the soup is ready, no? The soup is transferred. Transferred V3? Transferred. The soup is transferred into soup bowls and is garnished with fried corns. Garnished என்றது past tense தான் கொடுத்திருக்கு, but as it is a routine work, நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை is garnished அப்படின்னு போட்டுட்டு is garnished with fried corns. Now we all know how to make the soup. You can try it at your home. Now shall we have a recap of what we have learned so far in the unit 1 and unit 2. Together we have voice, no? So adula or recap on paathalam. Voice. What is a voice பார்த்தோம். Then active voice, passive voice. Active voice என்னது? When the subject does the action, that is active voice. When something is done to the subject, that is passive voice. Okay? If we want to transform a sentence from active to passive, we must know the rules. How we can change the tenses. Tenses எப்படி change பண்ணலாம். Then tenses இல்லாம then verbal changes is also there, no? என்ன subject இருந்ததுன்னா என்ன verb choose பண்ணணும். If it is singular subject, then singular verb, plural na plural verb. அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Then அந்த 12 tenses எல்லாத்தையுமே நம்மளால பாசிவாக மாற்ற முடியுமா அப்படின்னாக்கா only 4 tenses are exception. This already we have seen in unit 1. After that, the first unitல என்ன இருக்கு நமக்கு? Present tense, simple present tense, then present continuous tense, present perfect tense. Simple presentக்கு என்ன பண்ணோம்? Be form verb plus V3. அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கோங்க. Be form verb plus V3. If it is a continuous tense, நடுவில் என்ன பண்ணோம்? Being. Being போட்டு then V3 verb. If it is a perfect tense இருக்கு அப்படின்னாக்கா நடுவில் VEEN ஆட் பண்ணிக்கணும். Past tense, no? The action has started in the past and it was over in the past itself. அதுதான் நம்ம past tense சொல்கிறோம். Past tenseல இதே போல் என்ன B form verb choose பண்ணணும் அப்படின்றது சப்ஜெக்டை பொறுத்து நம்ம B form verb choose பண்ணிக்கணும். Then after that, accordingly we have to choose the V3 also. இதை வச்சு தான் நம்ம past tense choose பண்ணுறோம். Then இதுக்கப்புறம் இருக்கிற book exercise எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம். Okay children, do well, all the best. Thank you.